마가복음 15장 Mark15 새벽에 대제사장들이 즉시 장로들과 서기관들 곧 온 공회로 더불어 의논하고 예수를 결박하여 끌고 가서 빌라도에게 넘겨주니 Immediately in the morning the chief priests with the elders and scribes and the whole council held a consultation and bound Jesus and carried him away and delivered him up to Pilate. 빌라도가 묻되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하여 가라사대 내 말이 옳도다 하시매. Pilate asked him, Are you the king of the Jews? He answered, So you say. 대제사장들이 여러 가지로 고소하는지라. The chief priest accused him of many things. 빌라도가 또 물어 가로되 아무 대답도 없느냐? 저희가 얼마나 많은 것으로 너로 고소하는가 보라 하되. Pilate again asked him, Have you no answer? See how many things they testify against you. 예수께서 다시 아무 말씀도 대답지 아니하시니 빌라도가 기이 여기더라. But Jesus made no further answer, so that Pilate marveled. 명절을 당하면 백성에 구하는 대로 죄수 하나를 놓아주는 전례가 있더니 Now at the feast he used to release to them one prisoner whom they asked of him. 밀란을 꾸미고 이 밀란에 살인하고 포박된 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라. There was one called Barabbas, bound with his fellow insurgents, men who in the insurrection had committed murder. 무리가 나아가서 전례대로 하여 주기를 구한대. The multitude, crying aloud, began to ask him to do as he always did for them. 빌라도가 대답하여 가로되 너희는 내가 유대인의 왕을 너에게 놓아주기를 원하느냐 하니 Pilate answered them, saying, Do you want me to release to you the king of the Jews? 이는 저가 대제사장들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미러라. For he perceived that for envy the chief priest had delivered him up. 그러나 대제사장들이 무리를 충동하여 도리어 바라바를 놓아달라 하게 하니 But the chief priest stirred up the multitude that he should release Barabbas to them instead. 빌라도가 또 대답하여 가로되 그러면 너희가 유대인의 왕이라 하는 이는 내가 어떻게 하랴? Pilate again asked them, What then should I do to him whom you call the king of the Jews? 저희가 다시 소리 지르되 저를 십자가에 못 박게 하소서. They cried out again, Crucify him. 빌라도가 가로되 어찌미뇨 무슨 악한 일을 하였느냐 하니 더욱 소리 지르되 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. Pilate said to them, Why? What evil has he done? But they cried out exceedingly, Crucify him. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. Pilate, wishing to please the multitude, released Barabbas to them. And handed over Jesus when he had flogged him to be crucified. 군병들이 예수를 끌고 브라이도리온이라는 뜰 안으로 들어가서 온 군대를 모으고 The soldiers led him away within the court, which is the praetorium, and they called together the whole cohort. 예수에게 자색 옷을 입히고 가시 면류관을 엮어 씌우고 They clothed him with purple, and weaving a crown of thorns, They put it on him. 예하여 가로되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하고 They began to salute him. Hail, King of the Jews. 갈대로 그의 머리를 치며 침을 뱉으며 꿇어 절하더라. They struck his head with a reed and spat on him, and bowing their knees, did homage to him. 희롱을 다한 후 자색 옷을 벗기고 도로 그의 옷을 입히고 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라. When they had mocked him, they took the purple off of him and put his own garments on him. They led him out to crucify him. 마침 알렉산더와 루포의 아비인 구레네 사람 시몬이 시골로서 와서 지나가는데 저희가 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 They compelled one passing by coming from the country, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, to go with them, that he might bear his cross.
예수를 끌고 골고다라 하는 곳, 번역하면 해골의 곳에 이르러. They brought him to the place called Golgotha, which is, being interpreted, the place of a skull. 모략을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라. They offered him wine mixed with myrrh to drink, but he didn't take it. 십자가에 못 박고 그 옷을 나눌새 누가 어느 것을 얻을까 하여 제비를 뽑더라. Crucifying him, they parted his garments among them, casting lots on them, what each should take. 때가 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. It was the third hour, and they crucified him. 그 위에 있는 죄의 패에 유대인의 왕이라 썼고, the superscription of his accusation was written over him, the king of the Jews. 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라. With him they crucified two robbers, one on his right hand and one on his left hand. The scripture was fulfilled, which says he was counted with transgressors. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 가로되, 아하 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여. Those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, Ha, you who destroyed the temple and build it in 3 days. 내가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 하고, Save yourself and come down from the cross. 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 함께 희롱하며 서로 말하되 저가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. Likewise also the chief priests mocking among themselves with the scribes said, He saved others, he can't save himself. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우리로 보고 믿게 할지어다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. Let the Christ, the King of Israel, now come down from the cross, that we may see and believe him. Those who were crucified with him also insulted him. 제6시가 되매 온 땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속하더니 When the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. At the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, My God, why have you forsaken me? 곁에 섰던 자 중 어떤 이들이 듣고 가로되, 보라 엘리야를 부른다 하고, Some of those who stood by, when they heard it, said, Behold, he is calling Elijah. 한 사람이 달려가서 해용의 신 포도주를 머금게 하여 갈대에 꿰어 마시우고 가로되 가만두어라 엘리야가 와서 저를 내려주나 보자 하더라. One ran and filling a sponge full of vinegar, put it on a reed and gave it to him to drink, saying, Let him be, let's see whether Elijah comes to take him down. 예수께서 큰 소리를 지르시고 운명하시다. Jesus cried out with a loud voice and gave up the spirit. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. The veil of the temple was torn in two from the top to the bottom. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 운명하심을 보고 가로되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. When the centurion who stood by opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, Truly this man was the Son of God. 멀리서 바라보는 여자들도 있는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또 살로메가 있었으니 There were also women watching from afar, among whom were both Mary Magdalene and Mary the mother of James, the last and of Joseph and Salome. 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 주차 섬기던 자요. 또 이외에도 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자가 많이 있었더라. Who, when he was in Galilee, followed him and served him, and many other women who came up with him to Jerusalem.
이날은 예비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때에 When evening had now come, because it was the preparation day, that is the day before the Sabbath. 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라 하니 이 사람은 존귀와 공회원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. Joseph of Arimathea, a prominent council member who also himself was looking for God's kingdom, came. He boldly went into Pilate and asked for Jesus' body. 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은 지 오래냐 묻고 Pilate marveled if he were already dead, and summoning the centurion, he asked him whether he had been dead long. 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내어주는지라. When he found out from the centurion, he granted the body to Joseph. 요셉이 세마포를 사고 예수를 내려다가 이것으로 싸서 바위 속에 판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓음에 He bought a linen cloth and taking him down, wound him in the linen cloth and laid him in a tomb which had been cut out of a rock. He rolled a stone against the door of the tomb. 때에 막달라 마리아와 요새의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라. Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph saw where he was laid.